It's May 2018. Μάιος του 18. I'm standing on a grey, stony field Πάνω σε ένα πετρώδες πεδίο. in the area of the Morteratsch Glacier in the Swiss Alps. Πάνω σε ένα παγετώνο. One of the most rapidly melting glaciers in the Alps. Ο παγετώνας λιώνει πολύ γρήγορα εδώ. It's the fifth time that I'm here with students from our institute. We use self-made contact microphones and underwater microphones like a stethoscope, Μικρόφυο, σαν στιθοσκόπιο. auscultating the large body of the glacier. Θα τα χρησιμοποιήσουμε για να ακούσουμε τον παγετώνα, τον ήχο της κλιματικής αλλαγής. Trying to make the impact of climate change audible. In the area where I'm standing, I cannot see any ice, nor can I feel any movement of the earth. Δεν βλέπω τη γη. So I conclude that the ground on which I'm standing is solid. Φαντάζομαι ότι κάθομαι πάνω σε στερεό έδαφος. Then, I put a contact microphone under a large rock, connecting it to the earth below. Βάζω ένα μικρόφωνο κάτω από τη γη. What visually seemed like a stable and solid ground Ό,τι μου φάνηκε σταθερό turns out to be pretty alive, είναι πολύ ζωντανό, very fragile and dynamic, εύθραυστο και δυναμικό also a bit scary. και λίγο τρομακτικό. The deep hum and cracking on my headphones reveals what my eyes could not sense, Ο ήχος δείχνει πολλά. that I was standing on unstable ground, Το έδαφος ήταν ασταθές, just on a relatively thin layer of rocks and stones. λεπτή βράχη και πέτρες πάνω σε ένα μεγάλο σώμα του παγετώνα που διαλύεται. Above the large body of dissolving ice. Sound can teach us how every part of our world is alive in its very own Ο way. ήχος δείχνει πως τα πάντα είναι ζωντανά. Each point in which I put my microphone sounds completely different and completely unpredictable. Κάθε τι ακούγεται διαφορετικό, απρόβλεπτο. A crevice, Μια ρογμή. another crevice, Μια άλλη ρογμή. Ένα παγετώδες ποτάμι. a glacier river, and the glacial ponds that slowly fill with the melted ice. Λίμνες που σιγά σιγά γεμίζουν, συνδεμένες με το μεγάλο σώμα του πάγου. That are still connected to the large body of the ice. The glacier might not be alive in a strict or traditional Ο sense, παγετώνας ίσως να μην είναι ζωντανός, but listening to these sounds, I think we might need a new έναν αυστηρό definition of ορισμό. what life is. αλλά μήπως να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει ζωή, ακούγοντας αυτούς τους ήχους. Paying attention to that aliveness can open new doors. Παρατηρώντας αυτές τις μορφές ζωής, ίσως να μας δώσει μια νέα οπτική. It can help to produce an intimate knowledge of this non-organic life. And maybe, in these times of crisis, it can even lead to more substantial forms of care, Ίσως να μας δώσει πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας. beyond the logic of practices like climate compensation. Ίσως έξω από τις λογικές της κλιματικής αποζημίωσης.
August 2019. Αύγουστος του 19. I'm standing in a peat bog in the northern Pennines in England. Είμαι πάνω σε μια τύρφη στην Αγγλία. The artist Laura Harrington invited me together with other artists and an ecologist to spend 4 days in a place called Moorhouse, Πολύπλοκο υγροτοπικό οικοσύστημα. a wetland ecosystem populated by cotton grass, Κατοικείται από βαμβακόχορτο, ρίκια, βρύα sphagnum moss, and many other very subtle forms of life. και πολλές άλλες πολύ λεπτές μορφές ζωής. I'm standing on a large field covered with moss. Είμαι πάνω σε ένα χωράφι με πολλά βρύα. Below me are peat pipes, underground water channels that go through this Υπόγεια dense κανάλια νερού, ground of accumulated dead plant συσσωρευμένο νεκρό material. φυτικό υλικό. I bury 2 waterproof microphones into the peat. Θάβω 2 αδιάβροχα μικρόφωνα μέσα στην τύρφη. And I'm standing on top of them to connect them to the ground with my weight. Στεκόμαι στην κορυφή τους για να τα συνδέσω με το έδαφος και ακούω. And I listen. And I start to hear these weird sounds. I Ακούω have no idea what it might be. περίεργους ήχους. It's a low squeaking with an irregular rhythm. Τρίξιμο. And somehow it's connected to my movement. Συνδέεται με την κίνησή μου. After a while I realized that these sounds are actually the sounds of my kneecaps, Είναι τα γόνατά μου, which are, by the way, healthy as far as I know. τα οποία είναι και υγιή παρεπιπτόντως. Συνήθως δεν τους θέλουμε αυτούς τους ήχους. Είναι παράσιτα. In traditional field recording, this kind of sound is usually an unwanted noise, just like handling noises of the microphone or the sound of breathing of the recordist. Δεν είναι όμως και το σώμα μου μέρος του τοπίου? But isn't my body also part of the landscape? Especially after sleeping 3 nights in this wet, cold and muddy place? Κοιμήθηκα 3 μέρες μέσα στο υγρό λασπωμένο μέρος. As I leave my position over the microphones and release my pressure over the moss, Αφήνω τη θέση μου πάνω από το μικρόφωνο you can hear how it starts to Αφήνω το decompress βάρος and μου πάνω return από τα to its βρύα initial state. και μπορείς να ακούσεις πώς αποσυμπιέζονται, πώς επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση. Το βήμα μου απελευθερώνει κάτι. Θα διαρκέσει 1 εβδομάδα. Ίσως 1 μήνα. My footstep triggers a release that may last a week and maybe even a month. Καθώς σου βάλω το στον ανακάμπτη, κάνει ήχο. Είναι η ενέργεια αυτής της πρόσκρουσης. Κάθε πράξη έχει συνέπειες εδώ. As the bog recovers, the duration and the level of the microscopic sounds that you can hear correspond to the energy of that impact. Αντιδρώντας τόσο ξεκάθαρα, ο βάλτος απαιτεί υπευθυνότητα. Every action has far-reaching consequences here. As the bog responds so clearly, it calls for responsibility. The next day, I bury my microphones in another place with lots of sphagnum moss. Την επόμενη μέρα έβαλα τα μικρόφωνα σε ένα άλλο μέρος, με πολλά βρύα σπάνου. I start to hear some sort of breathing now. Κάποια αναπνοή ακούγεται. Is it my own breathing that I'm hearing? Είναι η δική μου αναπνοή? No, I'm breathing in a different rhythm. Δεν νομίζω.
Slowly I start to realize that this breathing is again connected to the movement of my feet. Πάλι συνδεδεμένη με την κίνηση των ποδιών μου. Είναι τα βρύα It is the moss που that διαστέλλονται και expands and συστέλλονται, contracts when I καθώς shift the κουνάω weight το from βάρος one μου side to από another. το ένα πόδι στο άλλο. The bog does not distinguish human from non-human, Ο βάλτος δεν θα κάνει διάκριση. Άνθρωποι μη άνθρωποι. underground from overground. Υπόγειο, υπέργειο. Rather, it welcomes all sources of vibration. Καλωσορίζει όλες τις δονήσεις. Raindrops, footsteps, plant roots, wind, voices, all may act upon and within it. Listening through the ground of this bog, I forget which is body and which is activator, Ξέχασα ποιος είναι το σώμα και ποιος ενεργοποιητής. my own Η breathing δική μου or αναπνοή that of the ή αυτή των moss, βρίων. which voice belongs to the wind, Ποια φωνή ανήκει στον άνεμο, myself, ποια σε μένα, or another. ποια σε κάποιον άλλον. Γενάρης του 2015. January 2015. Στέκομαι σε έναν αυτοκινητόδρομο. I'm standing on a highway near Weimar in Germany. The sounds that the cars produce also have their origin from plants and animals that died a long time ago, even deeper in the ground, slowly accumulated into a thick black liquid, which the cars now discharge back into the atmosphere. Ο ήχος των αυτοκινήτων προέρχεται ακόμα βαθύτερα από φυτά, ζώα που πέθαναν πριν από πολύ καιρό. Συσσωρεύτηκαν αργά σε ένα παχύ μαύρο υγρό, το οποίο τα αυτοκίνητα τώρα απορρίπτουν πίσω στην ατμόσφαιρα. Compressed time, Συμπιεσμένος χρόνος, decompressed to accelerate our movements. αποσυμπιεσμένος για να επιτυχύνει τις δικές μας κινήσεις. But who are we anyway? Αλλά ποιοι είμαστε εμείς, έτσι κι αλλιώς. The Russian scientist Vladimir Vernadsky pointed out that we humans are made of the same elements as Είμαστε, the λέει, planet. άνθρωποι φτιαγμένοι από τα ίδια στοιχεία με τον πλανήτη. He said we are walking, talking minerals, Είμαστε κινούμενα ομιλούντα ορυκτά. redistributing oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, Αναδιανέμουμε sulfur, οξυγόνο, phosphorus, υδρογόνο and other elements of Earth's crust into two-legged, upright forms. και άλλα στοιχεία του φλοιού της γης σε δίποδες, όρθιες μορφές. Or in this case, four-wheeled, moving forms. Είμαστε μια γεωλογική δύναμη, μέρος της πολλαπλής ζωντανής ύλης της βιόσφαιρας. What does it mean for us to be a geological force, part of the manifold living matter in the biosphere? Τι σημαίνει όμως αυτό? Can we face the ecological crisis differently when we don't separate ourselves from it? Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση άραγε διαφορετικά, When we realize that we are not on the earth, but of the earth? όταν δεν διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας από αυτήν? Αν συνειδητοποιήσουμε τελικά ότι δεν είμαστε πάνω στη γη, αλλά από τη γη. The question of who owns the earth, who owns the land, becomes pointless in that perspective. Το ερώτημα δεν έχει νόημα από αυτή την οπτική. We can only own the earth like our feet can own our body. Μπορούμε να κατέχουμε τη γη μόνο όπως τα πόδια μας μπορούν να κατέχουν το σώμα μας. But maybe I should look into a different definition of what owning can mean. Αλλά ίσως να ψάξω άλλο ορισμό του τι σημαίνει ανήκω. According to the dictionary, that is to recognize and acknowledge, Να αναγνωρίζω και να αποδέχομαι. to take responsibility for, Να αναλαμβάνω ευθύνη. to answer, Να απαντώ. to respect and love. Να σέβομαι. Να αγαπώ. Keeping an ear on the ground Κρατώντας το ένα αυτί στο έδαφος or in the ground ή μέσα στο έδαφος,
can help us in these meaningful practices of owning. Μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτές τις ουσιαστικές πρακτικές. Listening to the earth and listening how it listens back to us. Του να ανήκει. Να ακούμε τη γη και να ακούμε πώς μας ακούει. An ongoing play of call and response that can tune our actions. Ένα συνεχές παιχνίδι κλήσης και απόκρισης που μπορεί να συντονίσει πράξεις. A reciprocal form of owning. Μια αμοιβαία μορφή ιδιοκτησίας. Attentive, Προσεκτική, respectful, με σεβασμό, and careful. με φροντίδα. Thank you for listening.